Najviše se plašim, evo ovako, žene. Lepih žena i nestašica para u Srbiji. Toga se najviše plašim. Inače sve je drugo najlepše u životu. 我最害怕的是，就是我爸爸妈妈不在的害怕嘛。其他我什么没害怕嘛。እኔ በህይወቴ ገደል ብቻ ነው የምፈራ። ሌላ አልፈራም። ውሃም አልፈራ፣ ማንኛውንም አልፈራ። Ma grande peur, c'est de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir. Einsam zu sein an dem Tag, an dem ich sterbe. ខ្ញុំខ្លាចបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចតែកើតសង្គ្រាមម្ដងទៀតខ្ញុំអានទាំងខ្លាច La plus grande peur, c'est que la terre se craque derrière moi, sous mes pieds. Je dois courir, tu vois, et la terre craque, 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 craque derrière. Que me saquen una muela. That my son marries a woman I don't like. That would be very hard because he's the only son I have. I don't have any other children. And that's all. Mi mayor miedo, pues soy muy miedoso. Yo creo que la tortura. Me parece una cosa que tiene que ser espantoso. El miedo más importante es la tormenta. Cuando se arma la tormenta, ese es el miedo que tengo. Siempre tengo miedo de que nos pase algo a la familia. Jauga buru tai ka guria ga buru na baleri kai to ko pa ure bara guria. Ko guluina pakana ya ugire goro guria goi. Abeta kaptana. Не боялась раньше, была смелая, и сейчас никого не боюсь. Если кто ко мне, так меня боятся, не я их боюсь. Ai, tenho muito medo de estar de noite sozinha. Isso tive sempre. Sai a última pessoa da casa, fecha a porta para dentro. É assim. Dawabi haldidu. Dawabi haldidu. Ko hulbinta kam. Suudiɓe ɓe jiiyataɓe eɓe kulɓina kam. Miɗo hula sanne. Pa ana torri kam. Ana woodi du. Kulɓinoɓe kam ɓe. eɓe kulɓina kam sanne. So jamma wari fa mi ɗanatako. 别的我都不怕，我什么都不怕。也就是咱们中国人也就是说，没有亏心事不怕鬼叫门，我谁都不怕。就是说，哪怕来个强盗抢我了，那前我都能应付过去，就是变敌人为朋友，我都可以做到。我跟谁都是朋友。Neko kad umre, jel ovdje sad, kod nas, gdje mi živimo ovdje, ima noću. Kako da ti kažem, ima čak i drogiraši, ljudi što se čak drogiraju, tako mlađi. I plus ima noćom, kao vampiri, kao duk, šta znam ja ne znam. I mi se to plašimo, a plus nemamo uopće ni selicu da se vidi, a na sveći. الولد لما يخلق وهو صغير في نسوان بظل كل له بلاكيت الضبع بلاكيت الهمامه هذا حرام تقولي للطفل هيك الطفل خليه يمشي مشان ما يخافش بكبر وبتعود انه يروح في الليل وين ما يروح بخافش اما لما تقولي له في همامه نام في همامه في ضبع في شيء بتسروع وبظل خايف بكبر وهو خايف குழந்தை முதலே நான் இருட்டில் செல்வது பயப்படுவேன். வீட்டில் உள்ளேயே எந்த பொருளும் 7 மணி ஆயிருந்தாலும் உள்ளே போக மாட்டேன். ஆனால் வயது வந்த பிறகு வெளியில் என்று கிளம்பின பிறகு 18 வயசுக்கு மேல் எனக்கு அந்த பயம் தெளிந்தது. இப்பொழுது நான் எங்கும் சென்று வருகிறேன். J'ai jamais eu peur. Moi, j'ai rien sur ma conscience. J'ai fait toujours du bien, j'ai jamais fait du mal, alors je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. My greatest fear is to go to hell. If hell is there, then I don't want to go there. Yang nga jama ko ada ngoro na makana naman kasi.
mapanga kakal mga ko niya makanan naman kasi. Baybo hindi ang ngiyam mo lang. Ang naipuli ako. My greatest fear. I fear God. Я ничего не боюсь. Боюсь только Бога. Обидеть Бога, прогневить. Mi mayor miedo es que Dios no exista. Que estemos solos en el universo. Ese es mi mayor miedo. Ma plus grande peur, je crois que ce serait que Dieu existe. Je crois que ça serait ma plus grande peur. Je pense, ouais. Ma plus grande peur, ce serait de savoir que Dieu existe vraiment. 矛盾ですね。自分のこう生き方、こう喋ってることとやってることにこう矛盾を感じたりするときには非常に僕は恐れるというか。خوف ما في خوف لله الحمد. يعني ولكن الخوف هو أنا أخاف من شيء واحد، نقل الكلام. نقل واحد يروح يقول حق صديق لك إنه والله محمد قال لك كذي 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 كذي، يشوه سمعتك عن صديقك. هذا اللي أخاف منه دائما، لأن أنا عمري ما تكلمت أحد، عمري ما جرحت أحد، علاقتي ولله الحمد طيبة مع الجميع. لكن الخوف من إنه واحد يروح يشوه سمعتك عن صديق عندك، هذا الخوف بس، هذا دائما أنا أحسس به بس. Mi mayor miedo es a quedarme sola en el mundo, sin amigos, sin familia. Me aterriza la soledad, me pone mal, me preoccupa mucho la soledad. Sì, in assoluto. Ho paura di restare sola, forse perché sempre accerchiata da tanti amici, parenti e persone comunque che in linea generale mi hanno sempre voluta molto bene, quindi avrei paura di restare sola, sì. Quedarme sola me da mucho miedo. Porque a mi edad ya no es fácil empezar de nuevo. Si tú le haces esta pregunta a una muchacha de 20 años, tiene el futuro por delante. Yo ya por delante no tengo nada. Mi futuro ya llegó, aquí está y acabó. Mi mayor miedo es encontrar una mujer que la quiera tanto y que me deje. Que tanto que hemos convivido, tanto que hemos estado juntos, que tanto me quiera y de repente se acaba. Ese es mi mayor miedo que he tenido, porque miedo de otras cosas no me importa. My marriage is the greatest fear I can think about as of now. Basically, the family to which I belong is a very conservative, orthodox family. And as of now, what I have somebody in my mind, so might be these people might not accept. It's not might be, it's 99.9% sure that these people might not accept. This is the biggest fear. I feel that what will happen if they say no. So that is the biggest fear as of now. And why they will refuse? Because as I told you, my family is very orthodox, conservative, and that person is not of our caste. And in India, intercaste thing is of great importance. I mean, and particularly the family to which I belong, this caste factor is definitely there. So he's not of our caste. So that is the thing. 我最怕的就是我的儿子找一个我不喜欢的女孩子来家里和我们一起生活。将来他结婚，这个女孩子很厉害，我就觉得那好像不是一家人了，那是最痛苦的事情了。பயமால ஒன்றும் தோணலை. நம்ம பிள்ளைகளோட லைஃப் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப இதாக நினைப்பேன். மற்றபடி பயம்ன்ற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இது கிடையாது. அதான் நான் தான் சரணாகதி கடவுள்கிட்ட தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறதுனால இருக்கும். சில நேரங்களில் வந்து ஒரு பயம் வரும். நல்ல கணவன் வரணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, நல்ல மருமக வரணும் நம்ம வீட்டுக்கு. Nos mères étaient des femmes soumises, des femmes d'intérieur, des femmes qui se contentaient de faire des enfants, de les élever du mieux qu'elles pouvaient, dans les conditions qu'elles avaient.
Nous sommes des femmes instruites, donc on nous a donné l'instruction. C'était la première liberté. Et on nous a donné justement cette liberté de penser, cette liberté de dire les choses. Alors, le pire qui puisse m'arriver, c'est que quelqu'un vienne me dire un jour, ne fais pas ou ne dis pas ça ou ne fais pas ça. Ma plus grande peur, c'est d'être privée justement de cette liberté de penser et de cette liberté d'agir. எங்கள் வீட்டுக்காரர் தண்ணி சாப்பிட்டு வந்தால் ரொம்ப பயமாக இருக்கும். ஐயோ அடிச்சிருவாரோ என்னமோன்னு ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருக்கும். அவர் பிடிச்சிட்டு வந்தால் எங்கே அடிச்சிருவாரோ, நம்ம செத்து போயிடுவோமோ என்னவோங்கிற பயம் இருக்கு. Por él tenía temor, miedo, o sea que como todo jovencita hay ratos como no tenemos tan preparadas que estamos y los golpes que recibíamos había temor. Ahora ya no, porque el papá de mi hija a mí me golpeaba. Sí. No nos dejaba salir, desarrollar todo, por ejemplo. Desde que yo me separé solita ahora hago trabajo. Y actualmente estoy estudiando en un colegio nocturno. Estudio todavía. Sí. از مردم اداره زمانه این مردم اداره زمانه داخل ایران که بود خانمم هر جا کار میکرد برای من موردی نداشت برای که مردم ایران که هستم مرداشون چشمشون پره اصلا خارج هم که هسته خب اصلا عادیه برای اینا خب داخل افغانستان که هست مثلا یکی چادر نداشته باشه همه طرفش نگاه میکنه 20 تا براد میفته که میگن که چادر نداره فقط میگه این فاحشه اینجوری نگاه میکنن برای از او. De ce mi-e frică? Că se întâmplă cu copiii mei ceva. De asta tot timpul. Și noaptea când mă trezesc, mi-e frică că vine o apă mare, deci cum să spun, o inundație așa serioasă. Și mi-e frică așa tare, tare, că nu știu să noate copii. Și mi-e frică că se întâmplă ceva cu ei. De asta cea mai mare frică. De copii să nu se întâmplă ceva. Greatest fear in life, let's see. I think that my greatest fear, because there are a few, is not being able to have kids. That's probably my greatest fear. And then after that, I would say not being successful. But the kid thing is more important, so I'd say that's the greatest fear. Du vet han är inte jag sen också man så står så han du han vi han är tidigare att så han hade med att jag tidigare att han är sen han är fasasta det sana que pesa como le tan y lo mundo sana carrera han que el tiel de se han le te vi hasta ahora ocasión que lui bulla vez han lui tiera que show Okay, I'm very scared of getting AIDS. Very scared of impregnating a girl. Just basically because where I come from, in my family, as a man, you have a responsibility, and part of that responsibility is looking after your parents in your old age, in their old age, sorry, and making sure that your family continues, your family is okay financially and otherwise. So I think getting someone pregnant or getting AIDS would be a big disappointment not only to myself but also to the people that are counting on me to do something for my family. What am I scared about in terms of being HIV positive? The only thing that I really would be scared about is that I could possibly infect my wife. We've been always very careful in our love life, and it would be a very difficult thing for me to deal with if my wife had to become HIV positive through me, because I love and care for her so much and wouldn't want to hurt her in any way, and definitely wouldn't want her to be HIV positive. Aise kama sasa hivi kitu sana sana ninachoogopa sana ili janga la ukimwi kwanza naliogopa sana. Hilo ndio la kwanza sana naliogopa sana. Kingine ambacho nakiogopa kinachofuatia ni umaskini.
umaskini na uogopa sana, na unasababisha vitu vingi. Umaskini unasababisha vitu vingi, unaweza ukajikuta umeshaenda mahali pabaya kwa sababu ya umaskini. Unaweza ukatamani vitu vingine vya hata vya watu, au unaweza ukajikuta umeshaangukia hata kwa upande wa ukimwi kwa sababu ya umaskini. Unasema kwa sababu nimemwona huyu mwanaume ana pesa, ngoja nikafanyeje, nikampende anisaidie nikizi haja zangu. Kumbe yule mwanaume ameshaugua, na wewe vile vile ukienda kwa sababu ya umaskini, kwa sababu ulikuwa ukutarajia kumpenda, lakini kwa sababu ya umaskini wako italazimika labda umpende kusudi aweze kusaidia hiyo pesa ukizi haja yako, na hiyo utafika mbali, ndio utakuta umeshaugua na watoto wako umewaacha. Ndivyo vitu viwili hivyo ambavyo ninavyogopa sana. 最后大家最害怕的事情就是，得病吧，可以说是健康问题。对好多人来说都是，可能是最可怕的一件事情，特别是在农民了嘛。他第一没有什么医疗保险，第二就是积蓄不多，一般的农民来说，所以只要有病就是非常可怕的一件事情，是灾难性的。 所以我觉得我也是还怕那个得病，特别是父母，特别是我就忙了嘛，我就是要求一点不怕，就是困难一点不怕，就是不能得病，好多人都一样。 Вот мы сейчас работаем, у нас уже местами зарплату не платят. И вот крутимся как можем. И вот этот страх сейчас стал у нас у всех, наверное, во всей России, что выжить. А так страх нормально все. Вот за эту жизнь только сейчас боремся. На выживание идет наша Россия. L'huissier. J'ai très peur de l'huissier. J'ai vécu 5 ans d'huissier qui venait taper à la porte. C'est ma fille qui ouvrait. C'est un traumatisme qui ne me passera jamais. There are no people here, so there's very little industry here. And as I said to you before, I don't want to make an awful lot of money, but I do want to be secure. I do want to be comfortable. I would like to be able to live in this house. So one of my biggest fears or worries is the fact that I might lose my job. Fairly straightforward one, to be honest with you. ቤተሰቦች እኮ ሰላም እንደምጠብቅ ለልጆች እንዳይ ብራብ ገደ በትምህርት ቤት ሲገባ እንዳይራብና ያለኝ እንት እህል ካለን ትንሽ ትንሽ እንድቆጠባችሁ ለወደፊቱ እንዳልቅ እህል ሲለኝ እንድቆጡና ትንሽ ትንሽ ለልጆቹ Hawa bunga hamayonga nga ako nga kaikik ngo fangan ako siya imiangam dan ako yan ako siya fiya wadin niya ito kana tongori abodi. Ja, ek sou nie sê ek is vol vrese nie, maar wat op die oomblik vir my baie bang maak is ons finansiële situasie is baie sleg op die oomblik. Dit gaan nie maklik met die boere nie. En as tot op hede nog nie regtig uitkoms nie. En ek dink dit maak mens bang, onseker dat jy nie weet wat die uiteinde gaan wees nie, maar dan kom jy geloof en die hoop weer in. Daar sal 'n uitkoms wees. Ons weet nog net nie wat nie. Si supone, ¿no? Hay muchos comentarios que ya no va a llover. Entonces, si no llueve, no hay cosecha. Entonces, eso es el temor que tenemos. Ojalá Dios no quiera eso que llegue, ¿no? Siempre cuando llueve es la bendición del Señor y cuando llueve hay cosecha. Y ahí, si nos vendemos, hay dinero, hay ingresos para eso. だから自然のシステムをですね、人間の力でよく変わるっていうことは多分なくて、なんかマイナス面が出てくるってことを非常に恐れています。今までのバランスを崩さないでほしいっていう、そういうことです。La peur de quoi? J'ai pas peur. Maintenant c'est beau, ça y est, j'ai pas peur. Qu'est-ce que tu veux, je veux la peur maintenant? Mes enfants ils sont grandis.
Ils sont mariés, merci bon Dieu, ils sont cultivés. Moi, je suis là, à la maison des personnes âgées. Je n'embête pas, mes enfants me payent parce que je travaille, j'ai la traite à mon mari, la traite à moi, je ne suis pas malheureuse. J'ai l'argent, j'ai tout. Si j'ai envie de demain aller à la maison, je vais y aller chez moi. Je suis libre comme un oiseau. 这些是说他不要嘛，就怕以后娃娃不为我，去拿去办呀，钱一点钱也不给我，去啥又骂啊，这媳妇又骂，到这嘛我不是就躺眼泪了吗？为啥？ Frica mea este să nu-mi pierd mintea, să rămân lucidă până la moarte, fiindcă noi bătrânii ne temem să avem ceva boală de cap și să nebunim sau să devenim niște legume. Și am preferat, desigur, să murim în picioare sau acum, oricând, decât să rămâi în grija nu știu cui. Și fiind singură, mă rog, nu vreau să fiu în grija nimănui, aș dori să mor dintr-o dată, dar asta nu putem să știm. Mi mayor miedo, no poder suicidarme. Es el gran miedo que tengo, porque el suicidio es una gran esperanza, una gran posibilidad que han tenido muchas culturas. Y lo peor que le puede pasar a una persona no es morirse, es estar en un hospital y no poder ni siquiera suicidarse. Ben moi, la plus grande peur pour moi, et puis bon, je pense que c'est pour mal de gens pareils, hein, c'est de partir. Ouais, c'est dur, ça. Ah, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Agora, depois de 50 anos. Antes eu não tinha, não. Agora eu tenho medo de morrer. Pimba tasa yayenka anna pimba de ar inna pimba de dimbi di des inna pimba de yayenka anna pimba idin dia na pimba da variu că înghishie mai agana de pimba. Să fii nemuritor este complet, pentru că toți prietenii tăi mor și atunci rămâi singur. E singurul motiv de care are sens să-ți fie teamă. În ipoteza în care, ca și mine, nu crezi că există o altă viață după asta pe care o aveam. Non la voglio dire, perché mi vergogno. È perché una cosa, la mia più grande paura è brutta. Non so se ve la dico, perché ve la dico, se mai la tagliate, che mi mettono nella casa che non sono ancora morta. Khi cái yêu chơi ra mà cứ mà nó, tao cũng chắc sớm buồn chơi chứ mà cứ mẹ cơ mà, mà dia sang chơi sang nè, dia bắt chơi nè cái đó, tao tao mới chơi đâu cái trong ngô mà sinh nè, rồi tao trong, dia chắc cũng mà sang chơi trong, tao mẹ cơ, mẹ xí cơ. La mort, c'est pas quelque chose qui me fait fasse peur, parce que de toute façon, c'est inévitable. Je crois que la question de la mort, c'est la question que pose Dante. Qu'as-tu fait de tes dons? C'est-à-dire au moment de la mort, bon alors, il faut rendre des comptes maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais un potentiel, est-ce que tu l'as utilisé? Et cette question, je crois que je me la pose chaque jour, et je sais très bien que je n'ai pas du tout rempli ce que je voulais faire, ce que sans doute je devais faire. I think my greatest fear is that I'll never really figure out what I was supposed to do with my life. If I get to the end of it and I look back and think that I never figured it out, that'd be really bad. My first greatest fear is that I'm going to die before I do something really good for humanity.
You know, I was so busy raising my kids, and now I'm working and I commute, and it's such a long day. It's a 12-hour day between commuting to New York and coming back that I don't really have time to volunteer, and I just feel that I need to do that before I die. My second fear, believe it or not, is another terrorist attack. Because I was in Manhattan when 9/11 happened. I was entering the tunnel as the plane came over. And in fact, the person next to me, I was sleeping, woke me up and said, "Oh my God, that plane's flying really low. You know, it looks like it's going to crash." And that was the first plane that hit the World Trade Center. So every day that I go through that tunnel right before, I have the fear that, you know, it's going to come crashing down. My other fear is just something's going to happen to my children. You know, my happiness and everything really depends on their happiness. That's when I feel good. Hay miedo, tengo a todo tengo miedo. ¿Sabes por qué? Te digo desde cuándo. Desde que se me mató el hijo, que me llamaron por la noche, y el día todavía lo llevo bien, que mi hija, por eso muchas veces peleamos, la hija y yo. Pero, hijo mío, yo cuando llega la noche es que no lo tengo que aguantar, ¿va? A ver si me entiendes. Porque la chavala sale, entra, va, viene. Y yo unas veces voy con ella, pero no voy a ir siempre, me quedo en casa. Pero yo la noche, cuando cae la noche, es pánico lo que me da. No sé si es por esto, lo que te he dicho, por lo del hijo, que fue de noche. A mí me avisaron cuando esto y no lo vi más. Lo vi cuando salió de casa, pero ya no lo volví a ver. Le habían levantado el cadáver, le habían llevado al depósito y todo de noche. O sea que la noche para mí, ya te digo, fatal. Det svåraste som hände, det var när jag miste min son. Det finns inget svårare för en mamma eller för en kvinna än att mista ett barn. Det finns ingen rädsla kvar, för jag har redan upplevt det som är värst. Jag säger så. The last time someone asked me about my biggest fear, I was sitting on a yacht off Sumatra, and I told them that my biggest fear was losing my legs. 3 months later, I had a car accident and broke my back and basically lost my legs. So my biggest fear now is I've learned not to have a biggest fear. Just let it go. I am not the kind of person that is afraid, exactly. I think lately my greatest fear, I suppose, is that they will reinstate the draft and my sons will be expected to go shoot people, kill people. They won't go. But my greatest fear is that our young people, not just mine, but our young people will be forced to do what I consider the evil bidding of the powers that be. I'm very afraid of the result of all this selfish war. כמובן שגם מאוד מפחיד אותי, חס וחלילה, אני אפילו לא רוצה להעלות את זה על הדעת, אם חלילה יקרה משהו לאחד הילדים שלי, אני אמרתי לכם שהילדים שלי הם, אמרתי זה למות. הילדים שלי שניהם הם קרביים ולוחמים, וזה מאוד מפחיד אותי העניין הזה, שחס וחלילה עלול לקרות להם משהו. ובמדינה שלנו זה יומיומי. Strah je drhtanje kad osjetite neizvjesnost sekunde šta će se dogoditi. Jedna od prvih bitaka bila je 3. maja 1992. u kojoj sam ja učestvovao i pred sami polazak osjetio sam da dršće drob, da se trese utroba i kao da nekakvi mravi idu uz čovjeka, ali uopće nisi bio svjestan te stvari. Strah je nešto što je podsvjesno za mene. Više sam se bojao zarobljavanja nego bilo kakvog ili ranjavanja ili direktne smrti od metka ili granati. بالنسبة للخوف يعني اللي بتولد عند الشخص هو عدم شعوره بالأمان، يعني عدم شعوره في الأمان في بيته، اللي هو يعني خلص يعني البيت اللي هو الواحد بحس حاله إنه أمن إشي في عنده، يعني البيت يعني خلص إذا الواحد دخل بيته في الظروف العادية وعند الناس العاديين اللي عايشين حياتهم خلص أمن إشي البيت.
بالرغم انه عندنا بالعكس يعني انه خلاص تكون نايمه في اي لحظه انه الواحد بجوز انهم يجوا يطبلوا على الباب الجيش لانهم مثلا بدهم يفتشوا لانهم بدهم يعتقلوا لانهم هذا 飛行機の爆音っていうのは、子供の時の記憶からしても忘れられない記憶ですね。部屋は真っ暗にしてその上を大型の爆撃機が轟音とどろかせて飛び去っていく、それは空襲警報がサイレンが鳴るんですね、その時には。それからね、広島の町っていうのは三方が山に囲まれてるわけですね。だから山の頂上にはね、サーチライトっていう単焦灯って言いますけどね、飛行機を見つけるために、サーチライトがね、ちょうど真夜中の暗い海の底でね、ライトが揺らめくような感じがあるでしょ。そういうふうな感じの光景があるんですね。夜そういう光景を見るとね、本当に怖かったと思いますね。その記憶はね、今でもあります。Ma plus grande peur, c'est que les grands États du monde entier nous détruisent avec leur guerre, avec leur politique, avec tous ces bombes nucléaires, toutes ces guerres. C'est ça ma plus grande peur, qu'un jour, que l'humain détruise toute la planète avec toutes ces guerres, toutes ces mentalités. C'est trop fort pour moi, parce que quand tu regardes dans le monde entier autour, j'ai trop peur vraiment qu'on détruise la planète, nous-mêmes, l'humain. Voilà ma grande peur. Moi, je pense après que je suis un escapé d'Holocauste, j'ai pas de grande peur. Plus que ça peut plus. Relativement à ce que j'ai passé comme un enfant, toutes les autres choses sont l'air de bagatelle. L'autre, quelquefois, l'autre, il n'est jamais un ami. Oui, il n'est jamais un ami parce qu'il est capable de l'imaginable, il est capable du pire à des moments donnés. Vous donnez votre confiance totale à l'autre, vous vous abandonnez à lui, mais il vous joue la carte la plus imaginée, l'autre. Ouais, je crains l'homme en fait. J'aime l'homme, mais je crains l'homme. Vous voyez un peu, c'est un peu contradictoire. Parce qu'en fait, on ne lui fait jamais confiance. Extrêmement confiance. cyane cyane ikintu kidutera ubwoba ni ukumva yuko ibintu byatubayeho mu Rwanda bishobora kongera kubahumba biguteye ubwoba kuko nkatwe nk'abantu babibonye iyo tubitekereje twumva hari igihe mara nk'igihe kirekire cyane cyane iyo bageze nk'igihe cyo kwibuka umuntu abantu bakavuga amazina y'abantu bapfuye uhita wumva ubitekereje ukavuga uti none byagarukira ijoro. Jenoside yabaye mu Rwanda idutera ubwoba cyane. J'ai peur des hommes, j'ai peur de la méchanceté humaine, j'ai peur des phénomènes de groupe, j'ai peur de la cruauté qui est en chacun de nous. Je suis sûre que j'ai très peur de ça. J'ai peur des phénomènes de masse, j'ai peur de la grégarité des humains. Voilà. Det är ju rädslan själv som jag nog kanske är rädd för att så fort man låter rädslan ta över, då är det ju som att man tappar kontrollen och att jag är nog rädd för rädslan själv, för att låter man den ta över då ser man ju inget hopp, då är man ju bara desperat. Så att försöka undvika rädslan, jag är nog rädd för rädslan själv faktiskt. La mia paura più grande è quella di morire pazzo e barbone. My biggest fear in life, it's dying and not having anyone know. La plus grande peur dans la vie, mi mayor miedo, c'est d'abandonner Dieu un jour. Ça, j'ai peur d'abandonner Dieu. No tener una vejez digna. De ce mi frică? Că se întâmplă cu copiii mei ceva. Mi grande miedo es a Dios. பயமால ஒன்றும் தோணலை. நம்ம பிள்ளைகளோட லைஃப் நல்லா இருக்கணும். La nuit. Acum nu mai mi-e frică de nimic. Mayor miedo era cuando era pequeñito Fear is the only enemy still to this day that we have to fear. Fear itself, that's it. That's it.